musose mu Canada nga nasubiddwa okuzina amazina kisaawe ngose gwe muludi ogusose Canada eri etya Canada nungi empewo ogibulira empewo nagimanyira okirungi n'omusana nagwo gwaka walidde ku ttooke wano sinaba naye njaddirya Ssaabasajja yatutuma okutongoza amatabi ga Kabaka Foundation mu North America mu kiseera kino tuli Toronto Canada gye tugenda okutongoza ettabi lya Kabaka Foundation wano olwaleero tuli mu kugaba musaayi nga tukwataganye wamu ne Canadian Blood Services era njagala okubategeeza nti abantu ba Ssaabasajja bangi abali eno abasobola okugaba omusaayi awamu n'ekyo tussa omukago ne Canadian Blood Services okulaba nti bakwatagana ne Kabaka Foundation ebyokugaba omusaayi n'ebirala bingi. Kati Kabaka Foundation erina amatabi mangi okuva teri Uganda yokka. Tuli wano e Canada, mu America tuli e Los Angeles, tuli e Michigan, Chicago, tuli e Boston, tuli e Japan, tuli e Sweden, e Norway, Denmark, Netherlands, ate ne Australia, South Africa ne United Arab Emirates. Olunaku olwaleero tuli wano e Toronto mu Canada. Ssaabasajja Kabaka yatuma omwana w'eŋŋoma okujja okutongoza emirimu gya Kabaka Foundation mu masaza ag'enjawulo. Omulangira yatandikira mu America, kati mu kiseera kino tuli Toronto. Olwaleero lunaku lubadde lwa kugaba musaayi naye nga mu Canada mwonna tugabye omusaayi okuviira ddala wiiki ewedde kubanga Canada nsi nnene nnyo baali tebasobola kugaba musaayi mulundi gumu, so tuzze tugaba omusaayi okumala wiiki nnamba. Olwaleero yebadde ntikko y'okugaba omusaayi. Omulangira wagabidde omusaayi nga bw'eri enkola ya Kabaka Foundation okulaba nti tutaasa obulamu bw'abantu ba Kabaka. Twatta omukago ne Canadian Blood Services ne yagala nnyo olw'okuba ntwawangula engule y'ensi yonna era netusaba tukolagane wamu nayo. Olwaleero tusayininze endagaano egenda okuba nga tutandika okukolagana nabo mu nteekateeka y'okulaba nti n'aba Canada bagaba bulungi omusaayi. Ekintu ky'omusaayi tekiri Uganda yokka, ebbula ly'omusaayi teri mu Uganda yokka, n'abantu obutagaba musaayi tekiri Uganda yokka. Ne Kabaka Foundation evuddeyo na wano mu Canada n'amatabi amalala gonna ge tulina mu nsi ez'enjawulo tujje tugaba omusaayi tusobole okutaasa obulamu. Kabaka takomye Uganda naye na wano azze okugaba omusaayi. Njagala nnyo okwebaza Canadian Blood Services olw'okukolagana naffe ate era n'okwebaza abantu abagabye omusaayi mu bungi kubanga wonna buli wantu yonna oba Alberta oba wa babadde bagabirayo omusaayi. Mu kiseera kino tugenda kufuna units ezinaba zivudde mu Canada yonna okuba ntumanya obungi bw'omusaayi ogugabiddwa. Ne twebaza abantu abazze mu bungi, Abafirika, Abazungu mu nteekateeka eno eya Kabaka Foundation okujja okugaba omusaayi. Abalungi mwenna abatulaba amanya gange nze MC Carol ate nga program yaffe ennungi Manya Bulaaya ng'oli Manya Bulaaya tukuleetera ebintu ebyenjawulo ebiri wano mu Bulaaya. Kakati no munnange oyinza okwebuuza nti ate olunaku olwaleero kiki nga background eri bulala. Kakati no munnange essaawa zino kyengezaako okulaga nti ebintu byanjawulo bingi nnyo bigenda mu maaso wano mu Canada. Olunaku olwaleero Kabaka Foundation elaunchinga etandikawo wano mu Canada era nga ebintu bingi nnyo bigenda okubeerawo olunaku olwaleero. Ennaku z'omwezi olunaku olwaleero ziri 11
May ate nga lunaku lwa Saturday nga Kabaka Foundation waliwo ebintu bingi nnyo ebigenda okukolebwa essaawa zino ndi ku Dominion Church era nga wano wetugenda okusimbulira okusobola ate munange okugenda tugenda okugirako abantu omusaayi okugaba omusaayi bintu bingi nnyo ebirungi ebigira n'okugaba omusaayi era wetuvaawo ate tugende eri ewagenda okubeera omukolo ate byonna byonna nga bigendera ddala mu maaso manya Bulaya ye program Joliko tukyagenda ddala mu maaso njagala tuve wano ku Dominion wetugenda okusimbulira ate tugende eri kugaba omusaayi byonna tubibalage anti Kabaka Foundation era wekigondaku olwaleero mubeereko ku program manya Bulaya. We are living right now. Tuli kugenda twetegesa tulaba VIP, DVIP, Uganda byekola. The rest twesange wali. Like, share and subscribe to Rick Henry's channel. Right. No zamulide. Please subscribe Ricky Henry Live. Essaawa zino nyinza okunyonnyola nti wano wetuli ku Canada Blood Services motoka gyetujje etujje wali eri ku Dominion wetubadde netuleeta wano ku Canada Blood Services ekitebe kyabwe wano mu Voni wetugenda ate munayo okubeera nga abantu bagaba omusaayi nga batujjako omusaayi ate wetuva wano eno ku Canada Blood Services tugenda kubeera nga ate munange tweyongerayo ate okubeera nga tuproceedinga wamu wagenda okubeera event ugenda okubeera nga taking place so nolwekyo tugende ddala maaso neno initiative ey'okugaba omusaayi bintu bingi nnyo ebigira n'okugaba omusaayi mukimanyi nti obwakabaka bwa Buganda bukubiriza nnyo abantu okugaba omusaayi kuba bye bintu ebimu ebisobola ate okubeera nga munange biyambako wamu n'okubeera nga bituzza obujja. MC Karukuli Ricky Henry kwali ku kamera tukyagendera ddala mu maaso ne program yaffe manya Bulaya olunaku olwaleero tuli ku Buganda Foundation bali mu kugina okiga olunaku olwaleero so tuli mu kuwa activities zonna zonna nga wezigendera ddala mu maaso okuva ku wetuviiridde wali ku Dominion katuli waneeno ku Canada Blood Services wetugenda otya okubeera nga tugaba omusaayi ate tuveewo tweyongereyo ku venue ewagenda okubeera munanga ate launch eya Kabaka Foundation mukumire ku mukutu tukyagendera ddala mu maaso MC Karo tukoma. Yes, it is a beautiful day here in Canada and right now truly move on. I'm going to use English because the person I'm talking with definitely will understand more of English than our language, but definitely we'll be mixing up as the events fall down. As we promised today, we are giving you all the 360 coverage of what is happening Kabaka Foundation today. As I told you, we are at the Canadian Blood Services Center. We are here to donate blood. You all know the importance of donating blood. So I'm with Andrew, and he's one of Canada Blood Services staff, right? Yes. Yep. So I'll let you introduce yourself to the people who are viewing us at Ricky. Yeah, absolutely. So my name is Andrew. I'm a development manager with Canadian Blood Services. I've been working with the Kabaka Foundation Canada for the last 4 months. Organizing our event yesterday and today. So yesterday we were in Scarborough donating blood with some of the team in the east end of the city. Today we're here in Vaughan donating blood and plasma with the rest of the Kabaka Foundation, and very eager and excited to meet the prince later. Yeah, so I would like to ask you, like, what made you, like, what prompted you to work with the Kabaka Foundation? Yeah, absolutely. So it was very important that we are interacting with all sorts of communities around Toronto, the GTA, and across Canada. So we're always looking for new opportunities to engage with communities from all sorts of backgrounds. So we were approached by Ambassador Estella as part of the Kabaka Foundation early this year, and we started beginning planning for today and yesterday, and renting the shuttle bus and everything like that. So Yeah. it's been a fantastic time working with everyone, part of the foundation, and I'm so excited to have made it happen today. Okay, so did you get a chance to know the meaning of Kabaka? What is Kabaka? Did you I get a found chance? out a little bit. So
in some of my earlier conversations, we were talking about what the Kabaka Foundation represents and how its contributions to kind of humanity and helping those that are less fortunate and making sure that everyone has an equal opportunity to access safe blood products and also helping just those that are not as well off. So is that about right, or? Yeah, it is. But Kabaka. No, see, I didn't learn this. Kabaka. It's in our language, which means king. Okay. Yeah, so king. So the king in our country is putting up many initiatives to make sure that people are safe through a lot of things. There are some strategies that he helped in fighting sickle cell in children through donating blood and a lot of things. So I think this is one opportunity. But also what you said, yeah, he's very good. Like when it comes to humanity, he's one of these people that will stand up and say, no, we should do this for humanity. Now, is there any more initiatives that you guys have put in place to make sure that people come more and more to donate blood? Yes, that's my job. That's my job. That's my full-time job. So we go out and we will recruit at certain festivals. You know, we'll set up a booth or a table, especially in the summer. Now that summer's coming around, we're going to be at all sorts of street festivals, recruiting, trying to get people to book appointments. We'll go into schools, high schools, universities, colleges to do class presentations, to get those really young folks interested in donating, right? If you're able to influence them when they're a bit younger, then hopefully they donate for the rest of their life, right? As well as making relationships with community organizations such as yourself, as well as corporations to organize group donations, presentations, and that sort. So those are just some of the things that we do here to try and get out the word for the importance of blood and plasma donation. Oh, that is so beautiful. Are there any challenges that you faced through this journey of making the community know what is happening? Yeah, absolutely. A lot of challenges. You know, only less than 2% of Canadians donate blood or plasma across the country. So it's really our job to increase that percentage from less than 2% to as many as we possibly can, right? So, you know, over the course of COVID-19, that was something that affected all of us. We lost tens of thousands of donors over the course of that because people didn't want to leave their house and be risk infection. So we've been really working hard the last 2 or 3 years to try and get those donors to come back, find some new donors as well. So all sorts of challenges that we face here, especially when it's nice out like this. You know, people tend to go to Canada's Wonderland, they go up to the cottages, they're busy in the summer, right? So now this is a great time in late spring and in the summertime that we really need people to come out and donate. So just, I can't thank you enough for being here today. Oh, thank you so much. One just last question that I want us to straight out and people know about it. So now, what are the criteria that somebody needs to pass through when you want to be part of the team? Either staff or either a volunteer, is there any criteria you guys put in place to donate? To be part of maybe this volunteering? Oh, I see. Staff, whatever. So if anyone's interested in volunteering at Canadian Blood Services, you can register on our website. It's just blood.ca. We also have opportunities to donate there, where if anyone's interested listening today, you can register to donate blood or plasma on blood.ca, as well as you know, we also have job opportunities as well that are posted there all the time. Oh, at the website? On the website, yeah. Okay. There's every time I check, there's at least a few dozen jobs, so you can always look there as well. So. Okay, thank you so much, Andrew, for your time. I really appreciate that. Yeah, thank you for... with my team, we thank you so much. Of course, thank you for spreading the word for us. Yeah, because the moment we saw you smiling, I mean, you know, when you go somewhere and somebody gives you that smile, even if you're going for that injection, you're let it come. Got it. Thank you so much. Of course, thank you. I'm with Andrew, and we are proceeding from here. We are going another place, and stay tuned. Ricky Henry on camera, Carol, thank you.
Andrew is representing the Canadian Guard Service. Thank you so much for coming today. And Andrew, I introduce to you Prince Crispin Junju from the Buganda Kingdom. With him is Mr. Edward Kabwandagala, the Chief Executive Officer for the Kabaka Foundation globally. Right behind you is Mr. Muchibi Adrian, a Principal Private Secretary for the Kingdom. Yeah. So, at this point, Andrew, I request to hand over the team to you for a tour. Coming today. So this is our newest state-of-the-art Vaughan Plasma Center here. So it opened just under a year ago last summer. So we thank you for coming today. This is the second day of our donations with the Kabaka Foundation Canada. Yesterday we started in our blood center in Scarborough, Ontario, where I was there to welcome some of your delegates and community members, and we had a very successful donation there. So today we're excited to host you all at our Vaughan Center for our second day of donations. So I would welcome you all in, and I'll give you a brief tour, and then we can sit down and talk a little bit, and I'll do a little presentation for all of you as well. Okay? So please come on in. Thank you. Yes. 2024. 20th July. Annual African Descent Summit concert. Toronto Pavilion is the place to be at the Annual African Descent Summit 2024. On the 20th. On the 20th, right? On the 20th. In Toronto. African Descent Ontario invites people from all circles of the globe to be part of the annual African Descent Summit 2024. This year's theme is Recognition, Justice and Development for the People of African Descent. The summit runs from July 17th to 20th, 2024, taking center stage at the Toronto Pavilion 190 Railside Road. Don't miss loads of interaction, exhibition, presentation and debates, plus fun activities like tours and sightseeing. To register today, visit our website at www.africandescenton.org to be part of the summit. For more inquiries, call 143-7332-5563 or visit our email on info@africandescenton.org. See you there. Tumanyiza mu International Conference ku Healthcare and Social Work egenda okubeerawo June 21 paka 2024 mu Ontario Science Centre 770 John Mills Road, North York on M3C IT3. ng'omulomo guli nti Health in a Social Perspective. Oba ogenda kubeera international delegate ojja kusasula Canadian dollars 4 ate local delegate Canadian dollars 3. Mate eno conference tesosola. Tujja kwaniriza bamaama, bataata, bakadama, babankazi, aba human resource, ba artisti, buli muntu akola mu bantu, betuyize ba social workers, nga mu healthcare, ba doctors, ba nurses, ba caregivers, ba RPN, ba counselors, ba ARN, ba PSWs, na bonna abantu abakola mu bantu ba social workers. Okumanya ebisingawo kuba plus 647-702-2922 oba plus 1-377-288-9862. Eno International Conference ya Healthcare and Social Work ewagidwa Nightingale Initiative for Global Health, Sweet Heaven, Brookside Staffing Agency, M&G Media, Ontario Science Centre, Nightingale Holdings Limited. Era netegekebwa Global Events Canada ne Nightingale Initiative for Global Health. Service Center wano mu Vaughan era nga tugenda kubanga tukola tour efaanana etya
biki ebirimu era nsaba otambule naffe lumu nga tugenda kukola tour wamu n'omulangira Jjunju wa Uganda. So the donation is very exciting for everyone involved here. So very simple process. We just are registering members here. So as you can see, this gentleman is registering to donate shortly here. Then he'll do a questionnaire. The questionnaire just goes over medical history, stuff like that, just to make sure that it's safe for him to donate, right? So we want to make sure that the donors that are donating, it's safe for them, so that they're actually able to sustain a donation. So we're thanking everyone that's donating today. So after the questionnaire is done, we'll actually have a one-on-one conversation with the nurse and the donor. And that just determines to make sure that, okay, are you taking a medication? If you're taking a medication, is it safe for you to donate if you're taking that medication, right? So after that one-on-one conversation is done, then that's actually when we're actually going to do the donation, okay? So as you can see here, a large many beds, people can relax, have some water, have a drink, have a snack, watch some television while they're donating. And really just make it as easy as possible. We want to make it as comfortable as possible for everyone as well. So, you know, if there's any concerns, any anxiety with the donation, we're just sharing that messaging and making sure that everyone's feeling comfortable, okay? So the donation of plasma takes about 45 minutes or so. One person, yes. 45 minutes, yeah. It takes a little bit longer than blood donation does, yes, just because of the apheresis process. So that's when they'll do the donation, and then after that, they're welcome to sit in a refreshment area there, have any sorts of snacks that you'd like, cookies, chips, juice boxes, pop, whatever you'd like. So, after you've donated for the first time, you're mailed a card in the mail, okay? So, you won't actually have to do the registration process the next time, right? So it's all already in our system. We don't need to check in all of that. So I think we have a little space for all of you to sit, and we can talk a little bit further if you'd like, okay? And then of course the bed kutambula batonnyonnyola biki ebyetekinga place mu ddwaliro abantu bwe bakuŋŋaanira bagambye nti plasma donating plasma ne donating blood byawukana. Plasma etwala 45 minutes longer ate wali omusaayi kitwala mangu dakiika mu dakiika, naye mu byempulidde bagambye nti nowa sickle cells asobola okudonatinga plasma. Kati oyongereyo ate mu kulambula waneeno ku Canada Blood Service Center gyamu naffe. It's not so easy, so we take that as a special honor, people, especially in the health sector. So today we're here to officially launch the Kabaka Foundation, and also to officially sign off our relationship as official partners of the Canadian Blood Services. So from your as we discussed yesterday, we shall be getting from you a little bit about the Canadian Blood Services, the mandate and achievements, and probably if there are any challenges. Some challenges, definitely some challenges, yes. And you will tell us how you've been able to overcome the challenges, but also we shall tell you a little bit of how we go about it from you. Okay. Yeah. Thank you so much. But also, we're looking forward to partnering with you even in further engagements. So for all opportunities available, the Kabaka Foundation is willing to support. Thank you very much. Thank you. And just thank you all for coming here today. And we've already started a fantastic day of donations, and I think we'll start seeing some of your foundation members on the beds donating shortly. So I'm looking forward to that. But today I just wanted to share a few words and for a few minutes just talking about what we do here at Canadian Blood Services and what a partnership with the Kabaka Foundation means for us, and also talking a little bit about some challenges that we faced and how we've been able to overcome them, and also explaining a little bit more about plasma donation that we're doing here today, because I understand there's a lot of understanding with blood, but maybe not so much with plasma. So I can get started with that. Okay. So as Mark mentioned,
Canadian Blood Services is a federal agency where we do cover the span of across Canada. So Canadian Blood Services, if you are in a hospital in Canada and you need blood, it will always be there for you, okay? But it relies on the generosity of donors such as yourselves and the thousands of Canadians that roll up their sleeves to donate every year. Without our donors, we would not exist, right? So there is no compensation involved, you know, all of our donors do it out of the goodness of their hearts in order to help fellow Canadians in need. So you might be donating in Toronto, here in Vaughan, but your blood might end up across the country. It's for someone else, right? So for a total stranger in British Columbia, which is on the other side of Canada. So I think that's very inspiring personally. You know, you go donate, you don't even know who it's going to, but you know that it's going to help save a life and for a fellow Canadian. Sorry. Sorry about that. Oh, it was here. Thank you for coming through. Yes, nga we nabagambye eri yonna gye tuvudde ku Dominion tuzze tubalambuza ne tuyingira wano omulangira watuukidde mulabye activities ezigenze mu maaso abantu baggyeko omusaayi essaawa zino nange ate mmaliriza okuggyako omusaayi nga birungi. Kabaka Foundation tukyagendera ddala mu maaso tweyongerayo ne program zitambula buli kimu tugenda kibatuusaako okuva wano paka ne gye tulaga ewagenda okubeera ebikujjuko. Kakati njagala tugendere ddala mu maaso Henry nsaba tugende ewali omulangira ate tweyongereko obeeko n'ebirala ate byayogera. His blood is being spun very, very, very quickly, okay? So what's happening is the blood and the plasma is being separated based on the blood is more dense than the plasma. So the blood is separating to the bottom and the plasma is rising to the top. So you can see the blood is going in here. And you see on this side here the plasma is leaving. So it separates the plasma. Correct. Correct. And you can see if you come over here, it's being put into this bottle here where it will be collected. Okay. And then once the donation is complete, the blood is actually, the red blood cells are going to go back into the Oh, okay. okay. So that's how we're able to do it. So it just separates the... Yes. Okay. Interesting. Interesting. It's a miracle, really. I think it's, the science is astounding, I find. Yeah. Very cool. I'm excited to try it. I've only donated blood and I'm going to donate plasma today for the first time. So it's very cool, yeah. And then you see these small vials here that were collected? Yeah. So those will be used for testing. Yeah. Okay, so they'll be sent to our facility in Brampton. Yeah. And they'll be tested, each one for different things. So one will be tested for bacterial, one will be tested for viral diseases, and so on and so forth, okay? Just in case something were to happen and we needed to try it again. So, yeah, that's... I don't know. Yeah. I heard that you're going to donate. You're donating on behalf of I'm Kabaka donating, Foundation. yes, I am. Yes. On behalf of Kabaka Foundation. Yes. I joined the team and everything. Oh, yeah. Great. So, yeah, these are the beds, very comfortable. You raise the legs a little bit, and that helps with the blood flow, right? So you can not feel lightheaded or anything like that. And yeah, that's how that works. I think it's pretty cool. And then these rooms here, across here, these are used for the one-on-one interviews. So you'll do something like that. And then you'll have a private interview and conversation with one of our nurses, and that's when they determine if you're eligible to donate. Okay. And then once you're done with the interview, then you come out and lay on the bed and do the donation. Okay. So I'll take a photo for you.
And if you'd like, we could do I'm gonna ask you to take this. I will have a picture of Zark. Yeah, we can take the picture and it comes out right away. Thanking Kevin and Andrew on behalf of the Canadian Blood Services and us on behalf of Kabaka Foundation. You're doing something great here and we're glad to be in partnership with Canadian Blood Services on behalf of Kabaka Foundation and at large Kingdom of Uganda. So thank you very much. Thank you again for coming. All right. Thank you again. Yeso mulungi atulaba nga we twabannyonnyodde okuva eri yonna yonna gye tuviiridde ku Dominion tuzze wano okugaba omusaayi era nga Kabaka Foundation erunkinga olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 11 olw'omukaaga era essaawa zino bannaye ndina omulangira Jjunju owa Buganda azze atindizze olugendo okuva eri yonna yonna najja wano abeere bumu naffe nga ekitongole oba giyite foundation ya Kabaka eggulaawo wano e Canada mu ssaza lye erya Ontario bannaye sasa okulabako era ddesebo nsaba kufukamirako omukyalo omuganda omutoolo kale kakati foundation ene eggulaawo olunaku olwaleero nti osikirizibwa otya ogamba nti kaninye nzije wano e Canada obeere part of Kabaka Foundation sinze yasikirizibwa wabula Ssaabasajja yantuma nzije mukiikirire okutongoza amatabi ga Kabaka Foundation mu North America. So naye nga nzize ngoberera emirimu gya Kabaka Foundation gyonna gyekola era mirimu mirungi kulabirira embeera z'abantu n'okusitula abantu ba Ssaabasajja Kabaka naye okusikirizibwa nze saasikirizibwa Ssaabasajja yantuma yakutuma mukiikirire. Kakati tuzze tulaba emitendera oba emiramu egy'enjawulo Ssaabasajja gy'abadde yeekuusa ng'ebiseera ebisinga omuli okulwanyisa obulwadde obwa sikosel omuli n'okugaba omusaayi nti kakati initiative eno waliwoko endala kubanga ebisinga bikwatagana ku bulamu byenzize ngoberera nze nga nze waliwoko essuubi okukwatako maybe ku birala nti oba mugendeko mu byenfuna oba mugendeko oba mu byenjigiriza gye bujjako zonna zonna enteekateeka Obwakabaka buzirina era tujja zibatuusaako mu kiseera kituufu naye kati tubadde tukyali ku bya Kabaka Foundation nga byetufokasinzeeko wano ebirala byonna byonna Obuganda bujja kubyanjula mu kiseera ekituufu. Twesiimye nnyo okubeera nga ozze olunaku olwaleero era tukwaniriza gwe mulundi gwogusoose gwe mulundi gwange ogusoose mu Canada nga nasubiddwa okuzina amazina kisaawe ngose gwe mulundi ogusoose Canada eri etya Canada nnungi empewo ogiwulira empewo nagimanyiira ekirungi n'omusana nagwo gwaka walidde ku ttooke wano sinnaba naye njaddirya kale bambi tweyanziza nnyo Obwakabaka bwa Buganda nga buyita mu mbeera ez'enjawulo mu nkolagana ez'enjawulo olunaku olwaleero tuli n'omulangira Jjunju eyatumiddwa Beene wamu n'abakungu ba Buganda okubanga bajja wano mu ssaza erya Ontario ne mu North America wonna okubanga ate munnange bagaba omusaayi olunaku olwaleero nga Kabaka Foundation eggulwawo wano mu Canada. Olunaku olwaleero ndi n'omukulembeze oba akulira Kabaka Foundation mu nsi yonna era nsaba atubuuzeeko atubuulire na biki ebibaddewo olunaku olwaleero kubanga lwassanyu. Amannya gange nze Kaggwa Eddi Ndagala nange nsanyusa okubeera wano mu Canada mu nteekateeka eno ey'okukungaanya omusaayi okusooka byonna Kabaka Foundation kitongole kya Ssaabasajja Kabaka ng'omuntu bwe yazza engoma y'abajjajjaabe mu 93 okuzza engoma kwe kutikkiro mu 96 yatondawo ekitongole kino kya Kabaka Foundation ye mwana ayita nga Kabaka okukola emirimu egy'enjawulo mu bantu be n'obwetaavu obuliwo
Buganda yakosebwa nnyo myaka 2007 ejali ng'obwakabaka tebuliiwo ng'ogotajeewo obwakabaka. Kabaka bwe yadda ku Namulondo yasanga okusomozebwa kunene okuzza abantu okubazzaamu empisa ebyobulamu ebyenjigiriza kuba byonna byali bigootaanye okutandika ekitongole kino ekya Kabaka Foundation. Kati Kabaka Foundation erina amatabi mangi okuva teri Uganda yokka. Tuli wano e Canada, mu America tuli e Los Angeles, tuli e Michigan, e Chicago, tuli e Boston, tuli e Japan, tuli e Sweden, e Norway, Denmark, Netherlands, ate ne Australia, South Africa ne United Arab Emirates. Ng'ekigendererwa kwe kubanga tusobola okulwana okulaba ng'emirimu gya Kabaka gitambula bulungi n'okuba nti enjiri y'okulaba nti akyusa obulamu bw'abantu be mu bulamu bwa bulijjo bukyuka. Kakati ekituleese wano Omulangira agenda kutongoza boodi ya Kabaka Foundation eya wano kubanga yeesoose yempya okulaba nga bakola omulimu. Mukyala Noreen Sebulime bene gwe yasimye okubanga Ssenkulu omujja nze ntwala ekitongole kino mu nsi yonna mu matabi ago genjogedde. Naye olwaleero tuli basanyufu kubanga aba Kabaka Foundation Canada wakati mu kuteekateeka Kabaka Foundation omwaka oguwedde twawangula engule y'okugaba omusaayi mu nsi yonna. Era engule eyo nagino na Arizona mu America kuba Ssaabasajja Kabaka. Kakati bitongole byonna ensi zonna ezikuze zaagala nnyo okweyunira okulaba ffe tukikola tutya, Kabaka akikola atya abantu ne bagaba omusaayi. So Canada bwe yategeera ne baagala tukolagane nabo mu ngeri y'okuyamba abantu okuba nti bagaba omusaayi, okukola awareness ku musaayi. Tebalaba leero ndabye aba Canadian Blood Service nga beenyigidde mu nteekateeka eno nga ndaba bali wamu kuba byonna gye tuvudde nga batambula naffe mu kukunga abantu wiiki eri yonna mpaka nejja tukyagendera ddala mu maaso. Kaakati eno initiative ejja etya? Kubanga nga bwe nkutegeeza nti twawangula engule y'ensi yonna ey'okugaba omusaayi. Kaakati bwe baatulaba ng'ate na wano wagguddwawo ettabi ne baagala Kabaka Foundation ebayambeko okusobola nayo okubakungirako abantu bagaba omusaayi. Era bwe tubadde mu meeting wali babadde batutegeeza nti balina ebbula ly'omusaayi naye tukola kyonna ekisoboka okulaba nga enteekateeka eno etambula. Era olwaliro tukoze nabo endagaano okulaba nti tusobola okutambula okugenda obulungi mu maaso. Kati tweyanziza nnyo tweyanzeege ate yoyo akulira ate ekibiina yakulira Kabaka Foundation mu nsi yonna bw'ati ate bwategeezezza tukyeyongera ddala mu maaso. Omusaayi gwe gukyagabibwa ne wiiki eddako. Ndowooza tulabye nti Ssaabasajja ataddewo engeri ez'enjawulo okubeera nga ate atumbula ebyobulamu n'okuyambako abantu. Ffenna tukimanyi okugaba omusaayi by'ebimu ku bintu ebibeezaawo abantu kuba bangi abali mu bwetaavu abaliwa yonna. Tukyagendera mu maaso essaawa zino tuli mu kusimbula okuva wano eno ku Canadian Blood Service ate munange tweyongere tugenda ate ku venue ate ebikujjuko bigenda okubeera. Tulina performances ate okuva ewa Mariam Ndagire agenda kubanga ate aperforminga asanyuseemu bingi ebigenda okwogera mu meeting. Katulabe biki ebigenda okubeerayo. Tukyali nammwe paka yonna gye tugenda okubeera nga tuggwera. Rick Henry kwali ku kamera twakusuubiza okuwa 360 coverage of everything ng'Omulangira ali wano mulundi gw'ogusoosa okubeera wano mu Canada ate ng'atumiddwa beene baffe Kyukyuma Gulunnyondo kubanga ajja mu ssaza lino ate ffe baani twesiimidde ddala. Rick Henry tweyongereyo tuli ku venue right now tuli mu preparations. Ndowooza olaba kabulu ne ka white kalumye dda naye preparations wetuzimala exactly by ssaawa 10 event egenda kuba temunaye kicking off kuba omugenyi omukulu agenda kuba ayingirawo. Osobola okuba nga Rick obalagako how the press is abantu bali mu organizinga ebintu ebyenjawulo. Ndowooza olaba ba service providers ba DJ ekifo kiri so beautiful kirabise bulungi. It's a banquet hall erabikira ddala bulungi nnyo naye gwe wamma naawe toyinza kulemwa kuteekawo omukolo anti Obwakabaka bwa Buganda webusalawo nti kaakati tugenda kukola ekintu bakola class. Era ndowooza osobola okulaba elegance eri wano n'abantu buli omu ali bize nange kantandike ate okubeera bize nange ntimbe mulowooza simanyi kutimba
nga wetwetegekera ate abagenyi show ye kyagendera ddala mu maaso abantu bwe bajja wano bagenda kutuula mulangira entebe ye eri wali eri ndowooza solala KF ekiggwayo nti no Kabaka Foundation osobola okukola abamu ku basponsors abamu kwa sponsors abazze on board okubeera nga ate munaye babeera part of this wali eri Kabaka Foundation of course Made in Africa naye ali part of it Uganda Academy Canada nayo kweri gatako ne plate ya Teenage Mothers Foundation Pitmof nayo kweri awamu n'aba Uganda National American Medical Society nabo webali Trident nabo webali Nido nabo webali that is Next Time International Development Organization they are part of it kwegamba ba sponsors abazze now New Afro-Canadian Inc. To be part of it. Afro-Canadian Foundation we tuli aba medical conference. Tuli ba major sponsor. Pitimofu nabo bwabano nabo basomye ndowooza olaba kwegamba ba sponsors abaze on board. Kyobola ba event erabisebwe eri so colorful eri so elegant kubanga abaze on board bonna maanyi kakati munnange nsaba komekereze wano lunaku lwaleero Manyabulaya ye program gyobadde okyaliko munange olunaku olwaleero nga wetugambye tubavuze ku Kabaka Foundation ate eggulwawo oba gite launching wano mu North America Canada esaza lya Ontario ya Ssaabasajja Kabaka n'olwekyo mbadde nsaba komekereza olunaku olwaleero nga mbagamba mubeere bulungi sign out and peace.